labor, where everyone benefits from the wealth created by workers, and people are not left behind, but have the supports needed to take them through challenging times. We want governments that bring people and communities together and focus on our commonalities instead of encouraging fear, division, racism, and Islam. Let us take our power, resist the attacks, and work to transform this country. Let us join with each other and build a collective and unified women's voice in this city, this province, and this country. Let us today go out onto the streets and celebrate our victories and our presence. Let's celebrate our love and our power. Everyone, I wish you happy International Women's Day. Thank you, Judy. I would like to thank... Welcome to the madness. I already knew that. Very good. All right, let's slide this. It's got to be fun in that section. Hi dear friend, I'm an interviewer from the Parto TV and the Communist Party of Iran Ekmati. And I have a question about that you think the violence against women has connection to genetics or it has about society, social matter? Which one is it? I think violence against women is socially determined, and I think that it's something that's inculcated in people through attitudes and the circumstances they find themselves in. I think there are certain things in society that work towards it and that produce a culture of misogyny. So, why you are here today? I'm a member of the Communist Party, so I'm here to support International Women's Day and Women in Struggle, and to be an ally of Mr. Like. Do you think the Canada, we have the, apartheid, gender apartheid here too, in Canada? I think that I definitely think it changes where you go in Canada, but there's definitely a misogynistic culture in Canada, and I grew up somewhere in a rural community, and you can see it there, but you can also see it sometimes in the cities stuff as well. What is the women's demand, the Canadian women's demand today? Well, there's quite an equal pay is a giant thing. I think that's it, and also access to abortions, which is definitely not something that's available everywhere, especially in some of the Maritime provinces. So those are just two things. But I think, as well, this is not just a women's issue, but childcare, which also allows women to go into the workforce more, and having access to that is something very important in Canada. Do you think that how can women, internationally help to take their rights, together and help each other? Yeah, that's for them to determine and me to help out. So I don't have any. I only have sort of ideas about it, but that's their struggle, and I'm willing to help as much as I can. Okay, thank you so much for your time. Thanks. Okay, hi. Hi, my name is Faith Nolan, and I believe in International Women's Day because all over the world, 51% of women are still suffering oppression because of wars, economics, because of death, sexism, misogyny, homophobia,
And so today's the day where we have to stop all these wars and stop classism going on, especially for the people in our first world countries and here at home with First Nations people. So this is a day for us all to have a liberation day, Women's Liberation Day. So let's celebrate, let's move forward. Who is responsible for, this? International Women's Day began in 1908, supposedly. That was a European women's version of it. In New York, there was a fire for garment workers, 1908. So the women rose up. 300 women died in that fire. Much like we know, just like a couple of years ago, Joe Fresh in India, those women died in a fire. Same thing. But really, Angela Davis said International Women's Day began 1838 with a group of black women struggling in the South. They held the first picket line to protest the conditions that they were being forced to work under. Do you think violence against women or women's oppression, is it about has connection with men's characteristic or genetically, or is a society matter or system is involved in this kind of violence? We know that when we look at sexism or violence against women, we always look at the economics of it. That's where I look at it. Why are black people poorer? Because of racism. Why is women poorer? Because of sexism. Somebody is making money off our oppression. That's the way I look at it. And it's done. It's systemic. It was done by capitalism to make sure that people stay poor. That's why. This is where it all stems from. So anytime you see oppression, where there's disability, they're making less. Like native rights, less money. It's always follow the money. Smell the money. You see who's got the money, then you see who's oppressed. So you think that the capitalism makes this problem? Of course, capitalism in first world countries like Africa and all these things that follow the capitalist rule, this is where people suffer the most. And so what's the alternative? The alternative is socialism, where everybody in the world has an equal share according to your need. That's what it is. Thank you so much for your time. بینندگان تلویزیون پرتو، ما خبات مجید از فعالین سیاسی و کمونیست رو پیش خودمون داریم. سلام میگم خدمتتون. خبات عزیز، سوال من از شما اینه که آیا خشونت علیه زنان، شما خشونت علیه زنان رو به عنوان یک پدیده اجتماعی میدونید یا به عنوان یک خصیصه ذاتی که توی مردا وجود داره و باید علیه مردا آدم؟ خب تشکر از شما. من میبخشید باید کردی صحبت کنم، فارسی که زیاد نمیتونم صحبت کنم، ولی اگر با کردی بگم، اگر یک توز پایین فارزه بروی بگره تو بویی که مندال لدایگه به چه فرقی لبینی که چه کراه یعنی خشونتی که ذاتی لبینی منال میرینه لگل منال میرینه وجودیتی نیه او خشونتی لکوملگاه هست قد یک پدیده اجتماعیه که دید سوالکوی مندال به لگل یا جورا به تا او وقتی که لتربیت اجتماعیه کوملگاه فیری اوی که او پیاو او جنه سنة كمالات كان سنة الدنيا كان أواني كبسب كمالجاء فرزون أوانا وين كدوا كبياو لنوعي خشونة أعمز به وجنان بفي آيات كان القرآن بفي فديدة اجتماعي كسان هاي كن كندمونيان كسان هاي كن كقابلية وبنت عدان لفلف شارك وقراتيان لسبب أما واي كدوا كفديدة لكمالجاء كوافي شنبات كاو خشنا لبران برجنانا جنال لواقعية كمالات ياوية أما نبدو بعنواني دو إنسان لكم ملقايا هيتشيان خشونة آميزين لروي ذاتي خويانا برانبر يكتب بعكسه أصل بشر أصل إنسان يعني حب يعني علاقة مندي بيك يعني خوشويسي جن بو بياو يعني خوشويسي بياو بو جن بشريت لقل أمايا أصل جورا أبي هاي الوقت حيوانا كتب لكم ملقايا كخشونتنا زين لبرانبر جنسك برانبرنا يا إجلو نوعين يعني بنظرم أو تصويري كفيمينيست كان هي أنا لبرانبر بياو كبياو خشنا ذاتيا وايا يعني صرفا تصويري فيمينيستي وضد بياو يعني واقعيتي كملقاوية كجن بياو خوجوي بياو جني خوجوي وبتوان حياتك السالم جدين دقيق السالم رفيق قبل سپاس. رفیق خبات به نظر شما روز زن امسال، روز جهانی زن امسال آیا با سالهای گذشته فرقی داره؟ دچار ضعف بوده یا پیشرفت‌هایی داشته به اصطلاح جنبش زنان تو دنیا؟ اگر مقایسه به تواوی دنیا بکین لبروی زندگی جیانی بشریت لمسال با او سالت فرقی کردوه مبارزه جنان هم فرقی کردوه هم نقطه ضعف داره هم نقطه قوت داره
به نظری من لتواوی دنیا لتواوی سطح دنیا 8 مارس ڕۆژی جیهانی زن مقایسە بە ساڵەکانی پێشووتر به نظرم بۆ زەعف بۆتەوە بۆ پاشەکشە بۆتەوە ژنانیان زیاتر لە ڕووی فشاری سیاسی اقتصادی ئابووری یعنی زیاتر وادار بە فشارێک کردو کە پاشەکشیان پێ بکەن هەتا لە تەواوی دنیایە مرتجعین ئەوانەی کە بە حقوقی ژن معتقد نین يعني نوێ جارێکتر ژنان بگەڕنەوە گۆشەی ماڵەوە جارێکتر ژیان مەجبوڕکەن بە منداڵپەروەردەکردن و تربیەتی خانەوادەجیەوە ئەتوانم بڵێم لە تەواوی دنیایە يعني زەعفێک ئەم دەورەیە بە 8 مارسەوە ئەبینم هەر لەم تەجەموعی ئەمساڵەوە کە لێرە موجودێتی هەیە ڕاستە چەند هەزار کەسێک موجودێتی هەیە بەڵام لە چەند ساڵ لەمەوبەرە ئەم جێگەی کە نەئیبینین ڕاستەکەی نەخیابان لێکێشە نە قاعە و نەهۆڵ جێگەیە بووتەیە هەم تەرەفداری و سەمپاتی خەڵک بە 8 مارس زیاتر بوو بەڵام واقعیەتیان بوو بەڵام ئەگەر سەیری گۆشەکانی دنیا بکەین واقعیەتێکی تر لە یەک گۆشەی دنیا یاگوزارێت کە ژنانی کۆبانێن کە ژنانێک کە لە ئەڵغای سیاسی شەرقی ئەوسەتە هاتنە دەرێ بە نەزەرم ئەمانە ئیثباتیان کرد لە ڕووی واقعیەوە پیشانیاندا بە کۆمەلگا کە لە ڕووی مەیدانی جەنگ لە مەیدانی ڕوبەڕووبوونەوە بە ئێفجاع لە مەیدانی بێهداشت لە مەیدانی چارەسەری پزیشکی لە تەواوی ئەو مەیدانانەی کە ژن تیا ئاکتیڤ بوون فعال بوون لە کۆبانی لە سووریا لە کوردستانی سووریا بە نەزەرم ئیثباتیان کرد کە ژن هیچ فەرقێکی لەگەڵ پیاوانیە تەمامەن یەکسانە تەواون یەکسانە لە هەموو مەیدانەکانە لە بواری ئەمە ئەتوانم بڵێم نقطەیەکی درەخشانە لە 8 مارسی ئەم ساڵە کە تەپیشانی تەواوی کۆمەلگاییە کە ئەگەر ژنان جڵەو نەکرێن کە ئەگەر ژنان ئاەتەکانی قورئان لە مندایان خاتە گۆشەکانی ماڵەوە کە ئەگەر ژنان سەرمایەداران دەست دەخەنە بینە تاقاینەوە ئازاد بن لە کۆمەلگایە ئەو واقعیەتای بینین کە لە کۆمەلگای کۆبانی بینین کە لە جەزیرەی بینین یان ئەو واقعیەتە بینین کە ژنان ئەگەر دەست ئاوەڵا بن هیچ فەرقێکیان نییە لەگەڵ پیاوانە ئەتوانن هەموو ئیبداعەکانی خۆیان لە کۆمەلگایە ممارسە بکەن. مرسی. بینندگان تلویزیون پرتو همونطور که می‌بینید تظاهرات روز جهانی زن در تورنتو کانادا آغاز شده از ساختمان 52 یانگلور و به طرف دانشگاه رایرسون در حال حرکت هستند. گزارش‌های از داخل این تظاهرات براتون ارسال می‌کنم. بینندگان عزیز تلویزیون پرتو همونطور که می‌بینید شرکت کنندگان این راهپیمایی هم از مرد و زن آزادیخواه و برابری طلب برای برابری زن و مرد و خشونت علیه زنان و زیر سوال بردن سیستمی که این مشکلات رو تحمیل می‌کنن به زنان و کل آحاد جامعه امروز به خیابون اومدن تا اعتراضشون رو نسبت به سیستم و همینطور در گرامی داشته این روز اعتراض زنان به نابرابری به خیابون آمدن.